Cameroun, Samuel Moth defend le bilan de Paul Biya. Le Cameroun, UN pays d'Afrique centrale, traverse one période politique complexe et controversée depuis plusieurs décennies. Sous la direction de Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 1982, le pays a connu des moments de stabilité mais aussi de nombreuses crises économiques, sociales et sécuritaires. Aujourd'hui, alors que l'opposition est organisée pour les prochaines élections présidentielles de 2025, les débats autour du bilan de Paul Biya font rage. Samuel Moth, UN cadre influent du Part 1 au pouvoir, le RDPC, a récemment pris la parole pour défendre l'action du président Biya, suscitant de vives réactions. Son discours illustre la profondeur des divisions politiques qui traversent le Cameroun et la difficulté de faire un bilan objectif d'une si longue période au pouvoir. Samuel Moth a choisi une tribune médiatique de choix pour porter son plaidoyer en faveur de Paul Biya. Invite sur la chaîne Canal 2 International, l'un des plus importants médias du pays, Illinois a dénonce avec véhémence les critiques de l'opposition, qualifiant leur discours d'irresponsible. Selon lui, Illinois serait injuste de dire que le président Biya n'a rien fait durant ses 42 ans au pouvoir. Illinois a paus plus loin son argumentaire en interrogant la capacité de ses contradicteurs à avoir us memes, réussi dans leur parcours personnel, sous-entendant que Illinois faut une expérience et des compétences spécifiques pour gouverner un pays comme le Cameroun. Mais au-delà de cette attaque ad hominem, Samuel Moth assert out choisi de mettre en avant les progrès accomplis sous l'ère Biya, notamment en matière d'inscription sur les listes électorales. Illinois a ainsi salué l'engagement du PCN, UN Part 1 de l'opposition, qui a réussi à inscrire 11 millions d'électeurs, démontrant selon lui une prise de conscience de l'importance du processus électoral. En parallèle, Illinois a critique vertement le MRC, la principale part 1 de opposition menée par Maurice Kamto, l'accusant de décourager les citoyens à s'inscrire sur les listes. Ces déclarations illustrant la nature du débat politique au Cameroun, au chaque camp cherche à marquer des points et à discréditer l'adversaire plus tard que de s'engager dans un véritable dialogue constructif. Derrière ces jouts verbaux se cache une réalité plus complexe, avec des enjeux de pouvoir, de légitimité et de représentation démocratique qui dépassent largement la seule figure de Paul Biya. Au-delà des arguments de Samuel Moth, le bilan du président Biya reste profondément clivant et mérite d'être analysé avec nuance et objectivité. Si le Cameroun a connu des périodes de stabilité, Illinois a aussi été confronté à de graves crises économiques, sociales et sécuritaires qui ont lourdement impacté la vie des citoyens. L'opposition a certainement eu un rôle essentiel à jouer pour porter ces questions et offrir des alternatives crédibles. Mais le débat ne doit pas se résumer à une simple opposition frontale entre pouvoir et opposition. L'avenir du Cameroun se jouera dans la capacité de tous les acteurs à dépasser les clivages partisans, à écouter les préoccupations de la population et à travailler ensemble pour construire un avenir plus juste et prospère pour tous. Voici un résumé des principales propositions de l'opposition camerounaise pour améliorer la situation dans le pays. 1. Lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Mettre en place des mécanismes de transparence et de reddition des comptes dans la gestion des finances publiques. Renforcer l'indépendance et les pouvoirs des institutions de contrôle, justice, cour des comptes, etc. Sanctionner sévèrement les casseurs de corruption et de détournement de fonds publics. 2. Réformes institutionnelles et démocratiques. Réviser la Constitution pour limiter les pouvoirs présidentiels et instaurer un véritable système de contre-pouvoirs. Organiser des élections libres et transparentes, avec la participation de l'opposition et des observateurs indépendants. Garantir les libertés publiques, liberté d'expression, de presse, de manifestation, etc. Decentralisation and regionalisation. Grant more autonomy and resources to regions and local authorities. Give more weight to regional identities and specificities in the governance of the country. 4. Economic and social recovery. Implement proactive policies in favor of employment, education, and health. Fight against inequalities and poverty, particularly in the most disadvantaged regions.
Diversify the economy and promote local potential, agriculture, tourism, etc. 5. Peaceful resolution of regional crises. Dialogue with all stakeholders to find negotiated solutions to conflicts, English-speaking crisis, threat of Boko Haram, etc. Favor reconciliation and reconstruction approaches rather than repression. These proposals aim to respond to the main challenges facing Cameroon, by placing the fight against corruption, the strengthening of democracy and economic and social development at the heart of the opposition project. Here is an overview of the main reactions of the Cameroonian government to the opposition's proposals. 1. Anti-corruption. Government recognizes the existence of corruption, but downplays its scale and impact. It highlights the creation of anti-corruption institutions, while highlighting their limitations. Government accuses opposition of politicizing this issue for electoral purposes. 2. Institutional and democratic reforms. Government categorically rejects any revision of the constitution aimed at limiting presidential powers. He says the elections are already free and transparent, despite criticism from the opposition and observers. The government denounces the opposition's attempts to destabilize and threatens to repress any protest. 3. Decentralization and regionalization. The government has initiated a decentralization process, but the opposition considers it too timid and limited. The government highlights the progress made, while remaining wary of regionalist demands. 4. Economic and social recovery. The government places emphasis on investments and major structuring projects. But he is criticized for the lack of ambitious policies on employment, education, and the fight against poverty. 5. Regional crisis resolution. The government favors a security and military approach, while opening occasional dialogues. Opposition denounces brutality by security forces and calls for a more inclusive and peaceful approach. Overall, the government sticks to defensive positions and accuses the opposition of destabilization refusing any compromise or any substantial questioning of its record and its practices. This rigid posture fuels political tensions and makes dialogue difficult.